ஹாய் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமி தமிழ் சேனல் மூலமாக கற்றுக்க போகிற சாஃப்ட்வேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா அடோப் ஆடிஷன். இந்த அடோப் ஆடிஷனில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்துட்டு எஃபெக்ட்ஸ் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம். வாங்க கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இதில் டிஃபால்ட்டாகவே நம்மக்கிட்ட விஎஸ்டியில் வந்துட்டு எஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல இருக்குது. இதில் வந்துட்டு நம்ம இது ரெண்டுமே பார்த்தோம். சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் தான் இருக்கும். இதே வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மெல்டா ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. இதில் டிஃபால்ட்டாகவே நிறைய கரெக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நான் இதை வந்துட்டு அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒவ்வொரு இதாக வந்துட்டு அவுட்புட் கிடைக்கும். பாருங்கள், இது வந்துட்டு வெறும் இன்புட் அவுட்புட் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் என்னால். இதில் வந்துட்டு ட்ரை வெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கேரக்டர் சேஞ்சிங், ட்ரைவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் ரேண்டம் கொடுக்க எனக்கு நிறைய சேஞ்சஸ் வந்துட்டு காமிச்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ நமக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக நம்ம வந்துட்டு எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். நமக்கு என்னென்ன மாதிரி வேணுதோ அந்த டூல் பார்னால் டூல் பாருக்குள்ளே போயிடும். பாருங்கள், பி ஸ்கேலு, சிடிஎஃப் அப்படின்னா நிறைய இருக்குது. இது போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குதுல்ல. இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் நம்ம ஒவ்வொன்றா அப்ளை பண்ணி பார்த்துருவோம். ரைட், இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாடுலேஷன் இது தான். இது அடுத்தடுத்த கிளாஸில் உங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ இதை பொறுத்தளவு நமக்கு பெருசாக சேஞ்சஸ் தெரியல. உங்களுக்கு இந்த மியூசிக்கில் வந்துட்டு நம்ம இன் அவுட் வந்துட்டு இன் அவுட் வந்துட்டு நல்லாவே சேஞ்ச் பண்ணி காமிக்க முடியுது.
ஸோ பாருங்கள், நான் அந்த சேஞ்சஸ் வந்துட்டு காமிச்சிக்கிட்டே இருக்கேன். ஹெவி இங்கே மாறுது பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருந்துக்கிட்டே இருக்குது, நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது இதில். ஸோ இது மாதிரி நம்ம நிறைய அப்ளை பண்ணி பார்க்கும்போது தான் நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். பாருங்கள் இங்கே எத்தனை இருக்குன்னு பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், இது டிலேன்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்பெக்ட்ரல் டிலே. இப்போ பாருங்கள், டாட் ஆட வைக்கிறேன், லென்த்து இதில் ஸ்பெக்ட்ரல் டிலே கொடுத்து நம்ம அந்த இதை செக் பண்ணோமா, பார்த்துருவோம். தெரியுதுங்களா, அந்த எக்கோ ஆகிற மாதிரியான ஃபீல்லாம் வருது பாருங்கள். இப்போ நான் இதை ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறேன், ஓரமாக எடுத்து வச்சுருவோம். இது நார்மலாக இருக்குது, நம்ம லூப் போட்டு விட்டுறலாம். பாருங்கள் எத்தனை சூப்பரான எஃபெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்னு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே போகலாம். இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் வந்துட்டு இந்த எஃபெக்ட் இல்லாமல் கேட்டு பாருங்கள். ஸோ இதில் நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது, எக்கச்சக்கமான எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் இந்த இதில் இப்போ பாருங்கள், அந்த டிலே கொடுக்கும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த எக்கோ வருது. ஸோ இந்த ஒரு டிலேங்கிற எஃபெக்ட் தான் வந்துட்டு இத்தனை விஷயத்தை பண்ணுது. ஸோ இதில் வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ரீவர்ப் இருக்கும், இதையும் பார்த்துருவோம். ஒரு சின்ன ரூமில் வந்துட்டு பேசினா எப்படி இருக்கும். மீடியம் ரூமு, சேம்பர், லார்ஜ் சேம்பர்,
hall. இது பங்கர்னு சொல்லுவாங்க அந்த எஃபெக்டை. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ண எஃபெக்ட்ஸ் இதெல்லாமே. இந்த ரீவர்புங்கிறதே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரூம்குள்ளே வந்துட்டு பேசினா எப்படி இருக்கும், ஒரு பெரிய ஹாலில் வந்துட்டு பேசினா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம். ஸோ அதை தான் வந்துட்டு பண்ணியிருக்குது. ஸோ இது மாதிரி நிறையா இருக்கும். இப்போ இதையும் ஆஃப் பண்ணிடலாம். டூ பேண்டு, பாருங்கள், மிஸ்ட்ரி, ஹைலாண்டு, ஃபங்கி, ஷட்டர், ஃப்ராக், ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த வாய்ஸ் மாடுலேஷன் மாதிரியான விஷயங்கள் இதெல்லாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு பார்த்தது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ரீவர்ப் வந்துட்டு பார்த்தோம், அதுக்கடுத்து வந்துட்டு பாசஸ் வந்துட்டு பார்த்தோம், டிலே வந்துட்டு பார்த்தோம். டிலே ஸ்பெக்ட்ரல் டிலே கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த எக்கோ ஃபீல்லாம் வரும். ரீவர்புங்கிறது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ரூம்ஸ் எந்த மாதிரி என்விரான்மெண்ட்டில் பேசுகிறீங்க அப்படிங்கிறத மாதிரி. பாசஸ்ங்கிறது வந்துட்டு இது வந்துட்டு வாய்ஸ் மாடுலேஷன்லாம் வந்துட்டு பண்ண முடியும். ஒரு ஃப்ராக் வந்துட்டு பேசினா எப்படி இருக்கும், ஒரு ரோபோ வந்துட்டு பேசினா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு பார்க்க முடியும். ஸோ இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் கண்டிப்பாக நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில். இந்த வீடியோ டியூட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. தேங்க்யூ. பாய் பாய்.